Et si vous deseez qu'une exactement 6 mois, vous pourriez complètement transformer votre situation financière, mais que cela nécessiterait de disparaître entièrement de votre style de vie actuel, et si les habitudes mêmes que vous maintenant dans le confort sont celles que vous maintenant dans la pauvreté. Imaginez ce scénario un instant. Vous vous réveillez demain matin et prenez une décision que vous avez to changer dans votre relation avec l'argent. Vous décidez de l'air silence complète sur vos objectifs financiers, de court toutes les distractions que vous avez dans votre portefeuille, et de consacrer les 6 prochains mois exclusivement à la construction de richesse. Pas de navigation sur les réseaux sociaux que vous amènent aux achats impulsifs, pas de rencontres avec des amis pour des cafés gâteaux que vous accumulant en centaines d'euros mensuellement, pas de dépenses irréfléchies pour des choses que vous assez depression. Des lâchettes. Just une discipline financière pure combinée des actions stratégiques de construction de richesse que vous assez composant avec le temps. La question n'est pas de savoir si cette transformation est possible. La question est de savoir si vous êtes suffisamment désespéré de changer votre situation financière pour réellement l'air si que vous est nécessaire. La plupart des gens n'y le sont pas. Ils se plaindront d'être stresses par l'argent, vivant de salaire en salaire. Mais quand vous leur montrez le plan exact pour la transformation financière, ils trouveront toutes les excuses du livre pour éviter de l'implémenter. Ils violent les résultats sans payer le prix. Ils violent la richesse sans sacrifice. Ils violent la liberté financière sans changer leurs habitudes de dépenses. Voici ce que la plupart des gens n'y comprennent. Pas sur l'argent et la construction de richesse. Si n'est pas combien vous gagnez initialement, c'est combien vous gardez, combien vous investissez, et avec quelle constance vous appliquez des principes approvés de construction de richesse sur des périodes prolongées. Vous pourriez gagner 6 chiffres et être encore fauche si vous n'y comprenez pas les principes fondamentaux de la gestion financière. Inversement, vous pourriez gagner un revenu modeste et construire une richesse substantielle si vous comprenez comment l'argent fonctionne vraiment. Les riches pensent différemment et l'argent que les pauvres et la classe moyenne. Tandis que d'autres se concentrent sur être riches, les individus vraiment riches se concentrent sur être riches. Tandis que d'autres actent des passifs. En pensant que ce sont des actifs, les gens riches accumulant de vrais actes que vous génèrent des revenus passifs. Tandis que d'autres dépensent de l'argent pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Les gens riches investissent de l'argent pour acheter la liberté et construire une richesse générationnelle. Laissez-moi vous parler du concept de disparition financière que vous peut changer toute votre trajectoire économique. Si n'est pas devenir un ermite isolé de tout le monde, c'est aussi retirer stratégiquement des influences financières et des déclencheurs de dépenses que vous ont maintenu bloqué dans votre situation économique actuelle. C'est créer un environnement contrôle à chaque décision financière. Est intentionnel et aligné avec vos objectifs de construction de richesse. Quand vous décidez de disparaître financièrement pendant 6 mois, vous vous engagez à éliminer toute dépense inutile, tout achat impulsif, tout abonnement que vous n'utilisez pas vraiment, toute expérience de restaurant que vous n'est pas vraiment nécessaire. Vous vous engagez à cuisiner vos repas à la maison, et trouver des options de divertissement gratuites, et marcher, au lieu de prendre des transports payants quand c'est possible, et à questionner chaque euro que vous sort de votre compte bancaire. Mais la disparition financière n'y concerne pas seulement la réduction des dépenses. Il s'agit simultanément d'augmenter vos revenus par des actions stratégiques. Il s'agit de commencer cette entreprise parallèle dont vous parlez depuis des années. Il s'agit de prendre des compétences à haut revenu grâce à des ressources en ligne gratuites. Il s'agit d'investir en vous-même par l'éducation et la formation que vous augmenteront votre potentiel de gain. Il s'agit de créer des réseaux avec des gens que vous sont vous voulez être financièrement plutôt que de passer du temps avec des gens que vous normalisent la médiocrité financière. Pendant ces 6 mois de transformation financière, vous n'y changez pas seulement vos habitudes de dépenses. Vous recablez toute votre relation avec l'argent. Vous développez la discipline pour retarder la gratification, que est la fondation de toute construction de richesse. Vous apprenez à distinguer entre les désirs et les besoins, entre les actifs et les passifs,
entre les investissements et les dépenses. Le premier mois sera le plus difficile. Votre cerveau résistera à chaque changement que vous essayez d'implanter. Vous voudrez retourner à vos anciens modèles de dépenses. Vous rationaliserez pourquoi vous avez besoin d'acquérir quelque chose qui n'est pas dans votre budget. Vous ressentirez la pression sociale de participer des activités curieuses avec des amis. C'est ici moment que la plupart des gens abandonnent. C'est ici moment que la plupart des gens assez convaincant que la discipline financière est trop restrictive ou qu'ils méritent de profiter de leur argent. Mais si vous passez ces premiers mois, quelque chose de magique commence à se produire. Vous commencez à voir votre solde de compte bancaire augmenter réellement, au lieu de diminuer constamment. Vous commencez à ressentir un sentiment de contrôle sur vos finances que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Vous commencez à comprendre que chaque euro que vous en dépensez pas frivolousement est un euro que vous avez payé investi pour travailler pour vous et générer plus d'argent. Oh, deuxième mois, vous développez de nouvelles habitudes autour de l'argent que vous avez semblant plus naturel. Vous cherchez automatiquement les meilleures offres, questionnez les achats inutiles, et trouvez des moyens créatifs d'économiser de l'argent sans vous sentir prive. Vous commencez à voir des opportunités d'augmenter vos revenus que vous n'aviez jamais remarqués auparavant parce que votre mentalité est bascule de dépenser à gagner et investir. Le troisième mois est quand l'effet compose commence vraiment à s'enclencher. L'argent que vous avez économisé et investi commence à croître. L'entreprise parallèle que vous avez commencé par de l'élan. Les compétences que vous avez développées ouvrent de nouvelles opportunités de revenus. Les gens autour de vous commencent à remarquer des changements dans votre comportement financier, même si vous n'avez annoncé votre transformation à personne. Au quatrième mois, vous opérez à partir d'un paradigme financier complètement différent. Les décisions que vous avez été difficiles, comme acheter ou non quelque chose d'acquis, deviennent faciles parce que vous avez développé des critères clairs pour ce que vous avez qualifié comme une dépense valuable. Vous pensez à long terme, au lieu de juste à la gratification immédiate. Vous voyez l'argent comme un outil pour construire la richesse plutôt que juste quelque chose à dépenser. Le mois 5 est quand les changements externes deviennent indéniables. Votre fonds d'urgence est considérablement grandi. Votre portefeuille d'investissement profond. Votre dette diminue significativement ou est complètement éliminée. Vos revenus ont augmenté grâce aux nouvelles opportunités que vous avez créées. Les gens commencent à vous demander à propos de votre transformation financière, même si vous avez travaillé silencieusement. Au sixième mois, vous avez non seulement transformé votre compte bancaire, mais vous avez transformé toute votre identité autour de l'argent. Vous êtes devenu quelqu'un qui a pris des décisions financières basées sur la construction de richesse à long terme plutôt que sur des impulsions émotionnelles à court terme. Vous avez développé la discipline et les systèmes que les gens riches utilisent pour construire et maintenir leur richesse. Vous êtes prouvé que la transformation financière n'est pas seulement possible mais réalisable quand vous appliquez les bons principes constamment. La belle chose à propos de cette transformation financière de 6 mois est qu'elle crée un élan que vous assistez bien au-delà de ces 6 mois initiaux. Les habitudes que vous développez, les changements de mentalité que vous expérimentez, et les systèmes financiers que vous créez deviennent la fondation pour la construction de richesse à vie. Vous êtes essentiellement dans une éducation financière que la plupart des gens ne reçoivent jamais, même so avec des diplômes de commerce gâteau. Mais voici ce que vous séparez ce que vous réalisez une transformation financière durable de ce que vous reviennent à leurs anciens modèles. Les gens qui mentionnent leur transformation comprennent que la discipline financière n'est pas un sacrifice temporaire. C'est une amélioration permanente du style de vie. Ils comprennent que chaque décision financière les rapproche les éloigne de leurs objectifs de construction de richesse. Ils comprennent aussi que construire la richesse ne concerne pas seulement les bénéfices personnels. Quand vous atteignez la stabilité financière et construisez une richesse substantielle, vous créez des options non seulement pour vous-même mais pour votre famille et les générations futures. Vous devenez quelqu'un qui vous pas contribuer, causes que vous tiennent à cœur, aider les membres de la famille dans les urgences financières, et créer des opportunités pour d'autres.
La philosophie derrière la construction de richesse s'atténue via plus profondément que juste accumuler de l'argent. Il s'agit de développer les traits de caractère que les gens riches possèdent. Il s'agit de devenir discipline, patient, stratégique et concentré. Il s'agit de prendre et penser à long terme dans un monde qui promute la pensée à court terme. Il s'agit de développer la capacité de retarder la gratification quand le monde offre de vous chercher le plaisir immédiat. Les gens riches comprennent que l'argent n'est pas l'objectif final. L'argent est l'auto qui fournit la liberté, la sécurité et les options. Ils comprennent que la vraie richesse est dans la personne que vous devenez en construisant la richesse. La discipline que vous développez, les compétences que vous acquirez, les relations que vous construisez, et les problèmes que vous apprenez à résoudre deviennent des actifs précieux que vous tendent bien au-delà de votre solde de compte bancaire. En des principes financiers les plus importants que vous séparent les gens riches de tous les autres, est leur compréhension du coût d'opportunité. Chaque euro que vous dépensez pour quelque chose que vous n'y s'apprécie pas en valeur, n'y génère pas de revenus est un euro que vous n'y peut être investi dans quelque chose que vous pourrez ainsi multiplier. Avec le temps, chaque heure que vous passez sur des activités que vous n'y contribuent pas à votre croissance financière est une heure que vous n'y peut être dépensé sur des activités de construction de richesse. Cela n'y signifie pas que les gens riches n'y profitent jamais de leur argent ou n'y dépensent jamais pour des choses qu'ils veulent. Cela signifie qu'ils sont stratégiques sur quand et comment ils dépensent, et ils s'assurent toujours que leurs activités de construction de richesse prennent priorité sur leurs activités de dépenses. Ils s'y paient d'abord par les économies et investissements, et ensuite ils allouent de l'argent pour les dépenses et le plaisir. Un autre principe crucial est le concept de flux de revenus multiples. Les gens riches dépendent rarement d'une seule source de revenus. Ils développent des flux multiples par les investissements, la propriété d'entreprise, la propriété intellectuelle, et les partenariats stratégiques. Cela fournit la sécurité et accélère l'accumulation de richesses parce que différents flux de revenus peuvent grandir simultanément. La mentalité requise pour la transformation financière de fait souvent de se convouer enseigner sur l'argent. La plupart des gens sont enseignés à être des consommateurs plutôt que des producteurs. Ils sont enseignés à travailler pour l'argent plutôt que d'avoir l'argent qu'ils travaillent pour eux. Ils sont enseignés à dépenser leurs revenus plutôt que les investir. Ils sont enseignés à se concentrer sur leurs revenus plutôt que sur leur valeur nette. Les gens riches pensent en termes de valeur nette plutôt que de revenus. Ils comprennent qu'un revenu élève sans gestion financière appropriée n'y crée pas de richesse. Ils ont vu des hauts salaires qu'ils sont fauches et des salaires modestes qu'ils sont riches. Ils savent que ce n'est pas combien vous gagnez mais combien vous gardez et avec quelle efficacité vous investissez ce que vous gardez. Le concept d'intelligence financière est quelque chose qui est rarement enseigné en l'éducation traditionnelle mais est essentiel pour construire la richesse. L'intelligence financière inclut la compréhension de comment l'argent fonctionne, comment les investissements génèrent des rendements, comment les taxes affectent votre richesse, comment l'inflation impacte votre pouvoir d'achat, et comment structure vos finances pour minimiser les risques tout en maximisant les opportunités de croissance. Pendant vos 6 mois de transformation financière, vous n'y changez pas seulement vos habitudes. Vous développez l'intelligence financière. Par l'application pratique, vous apprenez en faisant plutôt qu'une leçon de écoute seulement. Vous découvrez ce qui fonctionne pour votre situation spécifique et ce qui n'y fonctionne pas. Vous développez le jugement et l'intuition qui viennent de gérer réellement l'argent plutôt que de juste penser à gérer l'argent. Les aspects sociaux de la transformation financière peuvent être difficiles parce que l'argent est profondément connecté au statut social et aux relations. Quand vous changez votre comportement financier, vous changez souvent votre comportement social. Aussi, vous pourriez arrêter de participer à des activités sociales coûteuses. Vous pourriez passer moins de temps avec des gens dont les habitudes financières contredisent vos nouveaux objectifs. Ce changement social est souvent où les gens l'attendent le plus avec la transformation financière. Ils craignent d'être jugés par d'autres de perdre des relations à cause de leurs priorités financières changes.
Mais si que la plupart des gens découvrent est que les relations qui sont endommagées par des changements financiers positifs n'y sont pas leurs. Mais leurs intérêts de toute façon. L'effet composé de l'argent est une des forces les plus puissantes dans la construction de richesse, mais elle nécessite du temps et de la constance pour fonctionner efficacement. Quand vous investissez de l'argent, vous gagnez des rendements. Non seulement sur votre investissement original mais aussi sur tous les rendements que cet investissement génère avec le temps. Cela crée une croissance exponentielle qui s'accélère à mesure que le temps passe. Comprendre l'intérêt composé est crucial pour la transformation financière parce que cela change comment vous pensez au temps et à l'argent, chaque année. Que vous retardez la construction sérieuse de richesse est une année de croissance composée que vous manquez. Un euro investi à 25 ans grand est beaucoup plus qu'un euro investi à 35 ans, non seulement parce qu'il est plus de temps pour grandir mais parce qu'il est plus de temps pour bénéficier des rendements composés. C'est pourquoi commencer votre transformation financière aujourd'hui, indépendamment de votre situation financière actuelle, est si important. Le meilleur moment pour commencer est hier. Le meilleur moment est maintenant. Chaque jour que vous retardez la construction sérieuse de richesse est un jour de croissance composée que vous perdez pour toujours. La psychologie de l'argent joue un rôle énorme dans le succès logique financier. Beaucoup de gens ont des croyances subconscientes sur l'argent qui sabotent leurs efforts de construction de richesse. Ils pourraient croire que vous de l'argent est dividé que les gens riches sont en quelque sorte mauvais qu'ils n'y méritent pas le succès financier. Ces croyances limitantes créent des comportements d'auto-sabotage qui impactent la croissance financière. Une partie de votre transformation de 6 mois implique identifier et changer ces croyances limitantes sur l'argent. De la nécessite. Une auto-réflexion honnête sur votre histoire d'argent, la relation de votre famille avec l'argent, et les messages que vous avez reçus sur la richesse pendant votre éducation. Les gens riches ont développé des croyances habilitantes sur l'argent. Ils voient l'argent comme un auto pour le bien plaide que leur racine du mal. Ils croient qu'ils méritent le succès financier et que construire la richesse leur permet de contribuer plus aux autres. Ils voient la construction de richesse comme une compétence qui paye de reprise plaide que quelque chose réserve aux gens chance ou privilégiés. Le rôle de l'éducation dans la transformation financière. Any propriétaire surestime. Pendant vos 6 mois de construction de richesse concentrée, vous devriez constamment apprendre sur l'argent, l'investissement, les affaires, et les principes économiques. Cette éducation n'y doit pas être coûteuse. Il y a d'innombrables ressources gratuites disponibles par les bibliothèques, plateformes en ligne, podcasts, et sites web éducatifs. L'école est de se concentrer sur l'éducation pratique que vous pouvez immédiatement implémenter plaide que sur la connaissance théorique que n'y se traduit pas en application du monde réel. Apprenez sur les stratégies d'investissement et commencez à investir, même si c'est juste un petit montant. Apprenez sur les principes d'affaires et commencez une entreprise parallèle, même si c'est simple. La gestion des risques est un autre aspect crucial de la construction de richesse qui est souvent négligé. Construire la richesse n'y concerne pas seulement l'air de l'argent. Il s'agit de prodiguer l'argent que vous faites d'événements inattendus que vous pourrez n'y enter vos progrès. Cela inclut avoir une couverture d'assurance appropriée, maintenir des fonds d'urgence, diversifier les investissements, et éviter les risques spéculatifs que vous pourraient compromettre votre sécurité financière. Les gens riches comprennent que prodiguer la richesse est aussi important que construire la richesse. Ils n'y prennent pas de risques inutiles avec de l'argent qu'ils n'y peuvent pas se permettre de perdre. Ils diversifient leurs investissements à travers différentes classes d'actifs et régions géographiques. Ils mentionnent la liquidité pour les opportunités et urgences. Le concept de liberté financière signifie différentes choses pour différentes personnes, mais ceci réfère généralement à avoir assez de richesse et de revenus passifs pour maintenir votre style de vie désiré sans dépendre de l'emploi traditionnel. Atteindre la liberté financière nécessite comprendre vos besoins financiers réels plaide que vos désirs et construire assez d'actifs pour générer les revenus nécessaires pour répondre à ces besoins. Beaucoup de gens surestiment combien
D'organ ils ont besoin pour la liberté financière parce qu'ils n'y distinguent pas entre les besoins et les désirs ou parce qu'ils assument que leurs modèles de dépenses actuels représentent leurs besoins réels. En passant par 6 mois de gestion financière disciplinée, vous gagnez la clarté sur ce dont vous avez réellement besoin pour maintenir un style de vie satisfaisant versus ce que vous dépensez par habitude ou pression sociale. Le voyage. First, la liberté financière est rarement linéaire. Il y aura des revers, des ralentissements du marché, des dépenses inattendues, et des périodes de progrès lent. Les gens qui atteignent la liberté financière sont ceux qui persistent. A travers ces défis tout en maintenant leur perspective à long terme et leur approche disciplinée à la construction de richesse. Pendant les périodes difficiles, il est important de se rappeler pourquoi vous avez commencé votre transformation financière. Écrivez vos objectifs financiers et les raisons derrière. Gardez-les visibles et revisez-les régulièrement. Surtout quand vous êtes tenté d'abandonner vos efforts de construction de richesse ou de revenus aux anciens modèles de dépenses. Les sacrifices requis pour la transformation financière sont temporaires, mais les bénéfices sont permanents. La discipline que vous développez, la richesse que vous construisez, et la sécurité financière que vous créez vous serviront pour le reste de votre vie. L'inconfort à court terme de changer vos habitudes financières n'est rien comparé à la douleur à long terme du stress financier et de la limitation. À mesure que vous progressez dans votre transformation financière, vous découvrez aussi que construire la richesse devient de plus en plus agréable. Regarder vos investissements grandir, voir votre entreprise se développer, et atteindre des jalons financiers crée un sentiment d'accomplissement et de l'enquête motive la progression. Continue. Si tu se sent initialement comme un sacrifice finit par se sentir comme de l'autonomisation et de la liberté. L'impact de votre transformation financière s'étend au-delà de votre situation personnelle. Quand vous atteignez la stabilité financière et construisez la richesse, vous devenez un exemple positif pour les membres de la famille, les amis, et autres dans votre communauté. Vous démontrez que la transformation financière est possible et inspirez d'autres à poursuivre leurs propres voyages de construction de richesse. Vous gagnez aussi la capacité de contribuer plus significativement aux causes et gens qui vous tiennent à cœur. La stabilité financière vous permet d'être plus généreux avec les dons caritatifs, plus utile aux membres de la famille faisant face aux défis financiers, et plus soutenant des organisations et initiatives communautaires. Les compétences et la mentalité que vous développez pendant la transformation financière sont transférables à d'autres domaines de la vie. La discipline requise pour la construction de richesse améliore votre capacité à atteindre des objectifs dans la santé, les relations, la carrière, et le développement personnel. La pensée à long terme nécessaire pour l'investissement bénéfique à la prise de décision dans tous les domaines de la vie. La transformation financière change aussi comment vous évaluez les opportunités et prenez des décisions. Vous développez un meilleur jugement sur quelles opportunités valent la peine d'être poursuivies et lesquelles sont des distractions. Vous devenez plus sélectif sur comment vous passez votre temps parce que vous comprenez que le temps est votre actif le plus précieux pour construire la richesse. La confiance que vous avez du progrès financier affecte chaque aspect de votre vie. Quand vous savez que vous pouvez vous soutenir et soutenir votre famille indépendamment des circonstances externes, vous prenez des mouvements de carrière plus audacieux, prenez des risques calculés, et poursuivez des opportunités qui s'alignent avec vos valeurs plutôt que juste vos besoins financiers immédiats. Cette transformation continue à évoluer tout au long de votre vie à mesure que vous atteignez de nouveaux jalons financiers et faites face à de nouveaux défis et opportunités. Les principes que vous apprenez et appliquez pendant vos 6 mois en étude de construction de richesse concentrée deviennent la fondation pour des décennies de croissance financière continue et de sécurité. Mais voici le secret que la plupart des gens n'y découvrent jamais sur la richesse, la vérité que les familles riches connaissent depuis des générations mais partagent rarement publiquement. La vraie richesse n'y concerne pas réellement l'argent lui-même. L'argent n'est que l'ordre, le véhicule, le système de mesure.
Le vrai secret de la richesse réside dans la compréhension que les gens riches n'accumulent pas seulement des actifs, ils accumulent des systèmes qui génèrent automatiquement plus d'actifs. Tandis que la plupart des gens se concentrent sur devenir riche rapidement to trouver l'investissement parfait, les individus vraiment riches se concentrent sur la construction de ce que j'appelle des machines à richesse. Ce sont des systèmes interconnectés d'entreprises, d'investiments, de relations, et de connaissances qui travaillent ensemble pour générer de la richesse automatiquement, sans nécessiter leur attention ou effort constant. Le premier secret est que les gens riches comprennent la différence entre être riche et être fortune. Les gens riches ont beaucoup d'argent ou un revenu élevé. Les gens fortunes ont des actifs qui génèrent de l'argent sans leur implication directe. Vous pouvez être riche aujourd'hui et faussement si vos revenus s'arrêtent. Mais la richesse, la vraie richesse, continue à générer de l'argent même quand vous dormez, même quand vous voyagez, même quand vous ne travaillez pas activement. Le deuxième secret est que la richesse est construite par multiplication, pas par addition. Les pauvres ajoutent de l'argent à leurs économies. Les riches multiplient l'argent par les investissements. Mais les fortunes créent des systèmes qui multiplient l'argent automatiquement par les entreprises, la propriété intellectuelle, et les relations stratégiques qui génèrent des rendements continus avec un effort continu minimal. Le troisième secret concerne l'arbitrage temporel. Les gens riches comprennent qu'ils ne construisent pas seulement de la richesse pour eux-mêmes, ils construisent de la richesse à travers le temps. Ils prennent des décisions aujourd'hui qui les bénéficieront dans 5, 10, 20 ans. Ils plantent des arbres sachant qu'ils ne verront pas les fruits, mais comprennent que l'effet compose du temps rendre ces arbres incroyablement précieux. Le quatrième secret implique le capital relationnel. La richesse n'est pas construite dans l'isolement. Les gens les plus riches comprennent que votre réussite détermine votre valeur nette, mais pas de la façon que la plupart des gens pensent. Si n'est pas connaître des gens importants pour obtenir des faveurs, c'est créer de la valeur pour d'autres constamment avec le temps, construire des relations basées sur le bénéfice mutuel, et comprendre que la richesse coule à travers les relations et partenariats. Le cinquième secret est que les gens riches investissent dans les problèmes, pas les solutions. Tandis que la plupart des gens cherchent des opportunités parfaites avec des rendements garantis, les gens riches cherchent des problèmes significatifs, qui ont besoin d'être résolus. Ils comprennent que les plus grandes fortunes sont faites en résolvant les plus gros problèmes pour le plus de gens. Chaque fortune majeure dans l'histoire est construite en résolvant des problèmes que des millions de gens étaient prêts à payer pour avoir résolus. Ces secrets expliquent pourquoi certaines personnes peuvent construire une richesse énorme en commençant avec rien, tandis que d'autres l'ont financièrement malgré des revenus élevés et des avantages apparents. La différence n'est pas la chance, l'origine, ou même l'intelligence. La différence est de comprendre comment la richesse fonctionne vraiment et d'appliquer ses principes constamment avec le temps. Maintenant vous avez la connaissance que la plupart des gens ne découvrent jamais. La question est si que vous allez en l'air. Continuerez-vous à penser à l'argent comme vous l'avez toujours fait, ou commencerez-vous à appliquer ces secrets de construction de richesse pour transformer votre réalité financière? Le quoi, comme toujours, est le vide, mais maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas si que a été possible.